No, You can't say I don't know. ability. I don't know. Talking English, so that's why. That's why we have to protect our we mother tongue. want to learn Sinhala. Actually, no job. This is Sri Lanka. No, translate. Translate. We have. No. If we you should want, have, you have to dedicate time. No. Why you I don't say, agree? no. Why can go abroad? Yes, Yeah. I can do my own business. It means then you are not going to learn No, English. never. English. Now you read newspapers. Improve Then English. we can read Sinhala No. newspapers. කොහොමද මගේ යාළුවා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අයියයි මමයි අද පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. ඉතින් අද එළියට ඇවිල්ලා වෙනදා වගේ නෙමෙයි ටිකක් විශේෂ පාඩමක්. අලුත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී, ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. බැරි නිසා කොහොමද අපි පුරුදු වෙන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට අලුත් සාර්ථක හොඳ ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හිතුවා. ඇත්තටම අයියේ මේ මෙතඩ් එක කවුරුත් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ලංකාවේ නම් ගොඩක් කරනවා අඩුයි. කවුරුත් එහෙම කියලා දීලා නැහැ. ඉතින් අලුත්ම ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අයියා චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න බලන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක. මෙහෙමයි. හැමෝටම කියන්න ඕනේ. ඉතින් නංගි කිව්වා මේ වගේ දෙයක් කරන්න හොඳයි කියලා. මේ වගේ දේවල් ඊයස් තාම කිව්වේ නැහැ. හැබැයි thumbnail එකෙන් දැකලා තියෙනවා කට්ටිය. right. හරි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඩිබේට් කරලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඩිබේට් කරලා කියන පොර නැත්තම් ආගියු කරලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔව් විවාදෙන් නැත්තම් අර ඔව් වාද කරලා තර්ක කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ? ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්නකොට නංගි හැමෝම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි කාත් එක්ක හරි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. How are you? I am fine. What's your name? My name is Dilan. ඕවා විතරක් වැඩක් නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම හිතලා පොඩ්ඩක් ඇඟෙන්න ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මම මගේ වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා නිකන් කේන්ති ගියාම අපිට ටිකක් වැඩිපුර ඉංග්‍රීසි එනවා. දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසිත් එළියට එනවා නේද? ඉතින් ඒක හින්දා මේ ක්‍රමය ගොඩක් සාර්ථකයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරිද? මේක ඇඩ්වයිස් එකක් විදියට ඔළුවේ තියාගන්න. මේ ඩිබේට් කරලා මොනවා හරි නිකන් පොඩි ටොපික් එකක් ගන්න. නිකන් හිතන්නකෝ මොබයිල් ෆෝන් එක හොඳයිද නරකයිද? හරිද? එක්කෙනෙක් නංගි කියනවා හොඳයි කියලා මම කියනවා නරකයි කියලා. ඒතකොට නංගිටත් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා මටත් තියෙනවා. මෙයා එකක් වැඩිපුර කියනකොට මට ටිකක් කේන්ති කියලා මම ආපහු අනිත් පැත්තට කියනවා. ඊට පස්සේ රණ්ඩුවක් තරමටම යනවා නේද? හැබැයි අතින් පයින් ගහගන්න නෑ ඒව මොකුත් නෑ. ඒක අර අපි එන්ජොයි කරන ගම අනිත් කෙනාට සෙකන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔය දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ සෙකන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එයාගේ තර්කෙ බින්දින්න පුළුවන් ගන්නට අපි අනිත් පැත්තට ටක් ගාලා තව දෙයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ හැමෝටම එකපාර හැමදේම එකපාර පටන් ගන්න බෑනේ. දැන් අපි කියලා දෙන්නම් පොඩියට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියලා දීලා දෙනවා මේ broken english කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න අමාරුයි කතා කරන්න ඕනේ broken english වලින්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් broken english method එකට අනුව අපි කියලා දෙන්නම් මේ debating කොහොමද කරන්නේ කියලා. debate කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒකට තව කරුණු දෙන්නේ කොහොමද? ඔය දේවල් අපි කරලම පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේකෙන් ඉංග්‍රීසි හැදෙන්නේ කියන එක. ඉතින් චුට්ටක් කරලා බලන්න. පොඩයි. බයි කියයි. මේ ඉන්න තැන පාරක් ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ලස්සන තැනක්. නමුත් මෙතන හරි සද්දේ. හරි. මේ නංගි පැහැදිලි කර හිටියේ මේකෙදි අපි යූස් කරන්න මේ broken english. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කෙනාට මේව වැඩක් නෑ නේද නංගි? ඒ කියන්නේ ඩිබේට් කරලවත් දෙන්න බැරි අයට. බැරි අයට අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් කොහොමද කරන්නේ? එතකොට අපි කරන්න ඕනේ දන්න විදිහට broken කැඩි හරි මේ ක්‍රමේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැඩි කතා ඕනේ නෑ. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මේක කරලා පෙන්නන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් තේරෙයි කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න චුට්ටක් තදට මේක යනවා. නේද? හරි මොකද්ද අපි ගන්න? අපි රණ්ඩුවේ නෑ. රයිට් අපි මොකද්ද ගන්න ටොපික් එක? කියන්න බලන්න අයියා මොකක් කරේ එක. අපි ගමු මේ ඉංග්‍රීසිමනේ. ඉංග්‍රීසි ඉම්පෝටන්ට්ද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වැදගත්ද නැද්ද කියන එක. මම කියන්න මොකද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වැදගත්. ආයෙන මම අංග කියනවා not important කියලා. හරිද? Are you ready? Yes. ඔන්න බලන්න කොහොමද අපි මේක තර්ක කරන්නේ මේක ඩිබේට් එකකදී අපි කොහොමද කරන්නේ මෙයා මම කියනවා මේක ඉම්පෝටන්ට් වැදගත් ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක නංගි කියන වැදගත් නෑ කියලා. හරි. අපි බලමු නේ නංගි කියනවා. බලමු. right. ඔන්න මම පටන් ගන්න. I'm going to start. හරි. දැන් මේකෙදි මතක තියාගන්න අපි මේ හරිම ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්නේ නෑ. හරි? අපි මේ දන්නේ නැති කට්ටිය කියලා හිතන්න. කියන්නේ අපි දෙන්නත් දන්නේ නැහැ මේ ඔයාලා. අපි දෙන්නත් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මේ පුරුදු වෙන දෙන්නේ පොඩ්ඩක් මොකක් හරි එකකට ටොපික් දෙකක් ඇවිල්ලා ටොපික් එකක් ඇවිල්ලා ඒ දෙන්න පොඩ්ඩක් නිකන් ආගිව් කරන දෙයක්. හරි. නම් එහෙනම් බලමු. කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. යන ගමන් බලමු. yes යමු ටිකක් ඉස්සරහට. ඔන්න මම කියන්නේ English is important කියන එක. Nangi, I think English very important because we can
do job have English? No. Have English, how do job? So English, I have good English, then find good job and Then interview good job- pass. Yeah. Good job point. Sinhala, talk Sinhala. Good No, job these point. days Sinhala actually no. No, no, no. jobs. This is Sri Lanka, right? My No. mother tongue is, Yeah. our mother tongue is Sinhala, right? We talk Sinhala. We can't. No, I don't agree. I don't agree. Why you don't agree? Every time that you say Sinhala is yeah, that is our mother language, mother tongue. I agree with you. But Then if what you you go say? no, if you, You go agree to with me? if you go find a job, Oh. they ask, yeah, can you speak English? Yes. Do you have we can qualifications? Find, yes, we can find Sinhala medium. No, no, We no. can use It's Sinhala not. medium. No, right? no, no, not possible. Not possible. Not how you say. No. If Now, you want- now, so, The main thing- objective is Mhm. earning money, right? Earn money. Then you can find a good job using Sinhala. No, No so need of how talking. these Yes. days we are working with computers and technology, and Then we can- it means no Sinhala words, only Then English we- words. So Yes, learn. technology Yeah. is developed now. No, 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 no. Technology is developed. Then if you can't understand Mhm. English, Yes. you can translate Sinhala no. medium. No, Then no. you can do anything. No, translate. Yes. Yeah, it means then And then you we want- have to have another person, Yes, another and person you said, to translate. Doing a job now. Then if you want, you can do your own business, right? No, No own need of- business. yes. We want Yes, no money. risk. Yes, We want money. Yes, we can Start start business. from small things. Small thing Small these things. days Yes. crisis. No gas. Can you cook? No. Can you? I can Yes, cook. then you can cook something. Yeah, and you gas, can cook. gas, where Yes, gas? then you have to have some that kerosene. Kerosene. we No, have. no kerosene. Right. These days Then no kerosene. need of cooking, right? Then you can do another thing. What we are what doing- I can do? What I Yes, can do? You can talk These English. days, no Can you pet. talk English? Yeah, little bit. A little bit. Then you can start tuition class. Talk English. Tuition Teach- classes? Yes. Little my broken English I can't do. No, Tuition no. class. Never So you can how? say. No. No. I You can talk want to. Sinhala. I can talk Yes. Sinhala. Then Sinhala you can teach something. No, I Sinhala. don't know. I don't know teaching. No. No. You can't no, say I don't know. ability. I don't know because we have to I develop. think right? you are crazy. You No, are no, crazy. I'm not crazy. You are crazy. Now listen to me. Yes, Stop okay. and listen to me. Okay. Then English very important. Find a job and go abroad, another country. If These you days, how go abroad? no, We have can to go. have money. Yeah, but And- however And we this can. is Sri Lanka, right? This is our mother country, motherland, right? We have to do something to our country, right? No need of earning for other country. No, For no, no, another no. country, I right? don't think. I No, don't agree with you. If you have good English in Sri Lanka, sometimes, lot of times, most times, find good job. You go a lot of jobs. Then you can earn money. Sometimes you can guide foreign tourists. You know, if you know English, then you can earn money. Foreigners, they don't laugh at us, right? Yes. Then we can talk broken English. Now you know broken English, Yeah. right? You know. Then you can do it. No, but, no, no. But no need of- Why you I don't say- no, agree? no, no. Why you don't agree? Why you are smiling? Then I'm not smiling. I serious. Every You're time. serious, yes, I Yeah. know. But ma'am, I never agree with you. No. The You reason have to is what I said agree. you last. No. No. You have to agree with me. See English. Now you read newspapers. Improve Then English. we can read Sinhala No. newspapers. I mean, these days we are not. Sometimes we read, but most of the times we use internet. Internet. No Sinhala words. You think we can translate now? No, translate. Translate. We have. No. If we you should want, have, you have to dedicate time. No. you No. can No translate. time wasting. No, Time not wasting. time So, wasting. no. You are sleeping. You are No. doing some. No, I don't agree with you that time wasting. Then You have to dedicate the use Google Translator. Yes. Time wasting. Yes. So That's what are why you they have talking now? You are. I introduced think you are Google crazy. No, I'm not crazy. I think think- you are crazy. I think No, you are no. crazy. No, I So never agree. are you with mad?
Are you mad? No, Are you I'm crazy? not. No, But I'm not. why you don't agree with me? You learn. You go learn. No, You no learn need of something learning new. There are English, right? YouTube channels. Lot of YouTube channels Yes, I know. learning. I You know, learn but English. I don't want to learn English, right? No. I love my language. It means it's then you are my- not going to No, learn no, English. no, never. Why? No, it's not important for me. Why right? it is not important? It's really important. No, it's up to you. No. But I'm- No. It's not important for me. You right? That's no. why I'm Today, against what you have to do is you go somewhere else and practice and use YouTube channels and learn something new. Why you are staying No not need learning to be English? ashamed to talk Sinhala. No. right? I think you are shy to. No, I'm not shy because I can talk English. I can talk English, but I These said, days, Sinhala, Tamil, English, Yes. very important. yes. Can you speak Tamil? No, I learn. Yes. I That's like why. to learn. Yes, you like No, to learn, no. but still you are not learning. Yes. I know. See, I Yes. think don't be a foolish girl. Then every time learn something new. Yes. Every time Every search day, internet every day how I to learn. learn English. Then type how to learn English I and don't learn. agree with you. I don't want to learn English, Hmm. right? Yeah, I you can are- speak my mother tongue. I can speak my first language. I consider English is my second language. No. right? No, Even though English second language, Yes. you must learn. You must learn. Don't be a foolish girl. That always foolish. See Don't. that. See there are buffaloes. Buffaloes. You say. Come here. Yes. See, there are buffaloes and they are moving. I think yes. I think don't be a foolish girl and learn. I'm Today you can start learning. No. Today Learn onwards- English. No. Then you can start business. You can go abroad. Yes, Yeah. I can do my own business by not using. I don't. English. I don't think. I don't think. I don't agree with you. Never. If I you agree with get the English newspaper, so how you learn? How No, you it is- how you read? Why No. you laughing? Yeah. Then you have no knowledge. Yeah. No knowledge. Yeah, I have knowledge. Yes. I can speak Sinhala, then I can use my language. Then No need use of talk. use Then don't when study. foreigners come to Sri Lanka, are they talk Sinhala? No, they are talking English. So that's why That's why we have to want to protect our mother tongue as well. learn Yes. sorry, we want to earn money from foreigners. Then we also Sinhala cannot- talking, no, can't. We have to talk Don't with say them like that. English. Now we have to protect our mother tongue as well. No, as no, I no, said no. you before, right? Don't be a buffalo as you said. Don't be buffalo. Then I'm really scared. baby. මේකට ඉද කියලා මම මේ Yeah, come here. yes නෑ එන්නේ නැහැ. They are looking at us. යා හරි. Yes. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද අපි මේ දේ කළේ කියලා. කොහොමද අපි මේ දේ පෙන්නුවේ කියන එක. ඉතින් නංගි චුට්ටක් මෙහාට අපි පොඩ්ඩක් එමු. අයියා, අපි හරියට යන ගමන් කරමු. මොකද ගොඩාක් අර එනොත් එනවා. රංචුවක් ඉන්නවා. හරි කරේ අපි ඉන්නකොට මෙතනට අපේ පස්සෙන් බෆලෝ කෙනෙක් කෙලවගෙන ආවා. මීහරක් රංචුවක් ආවා. දැන් එතන ලස්සන දර්ශනයක් අතන ඒ මීහරක් නානවා. දැන් මට වතුරෙන් දැකලා එහා පැත්තට යන්න හදන්න මම හිතන්නේ. ඔව් අනිත් පැත්තට යනවා. හරි ලස්සන දර්ශනයක් නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ටිකක් ඈතින්. ඉතින් අහිංසක සත්තුනේ. ඔව් මෙන්න මෙයා තමයි අපි පස්සෙන් ආපු එක්කෙනා. yes හරි ලස්සන තැනක ඉන්නේ අපි. ඔව්. මෙතන මේ හවසට හරි ලස්සනයි. ඔව්. right හරි ඉතින් හැමෝම දකින්න ඇති අපි කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කළේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක කරලා පෙන්නුවා. හරි අපි මේ මෙතඩ් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. මේක දැනටම දන්න කට්ටිය ඇති. නමුත් මේ ක්‍රමේ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න නේද නංගි? ඔව්. ටිකක් කියන්නකෝ. නෑ අයියා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ මෙතඩ් එක ඒ කියන්නේ එහෙම දැන් අපි පුරුදු වුණාට සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි නිකන් කතා කරාට අපි මේක ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා කියලා ඒ මෙතඩ් එකට අනුව ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක ගොඩක් වටිනවා පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට. ටිකක් අර ආගිව් කරද්දී අපිට නැති ඉංග්‍රීසි එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ කේන්ති යනෝනේ අපිට. පොඩ්ඩක් මෙයා කේන්ති නෑ යනවා. නෑ කියන මම ඕ මට මෝඩය එහෙම කියනකොට ඒ කියන්නේ ටිකක් අර එහෙම කියද්දි තව කෙනෙක්ට කේන්ති යනවා. ඉතින් එතකොට තව ටිකක් එනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ දැන් කතා කරද්දි කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් එක දේවල් එහෙම කියනවා කතා කරනවා එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි කියන්නේ අර නැති ඉංග්‍රීසි ඇඟේ තියෙන ඒවා නිකම්ම ඇතුලේ තියෙන ඉංග්‍රීසි එළියට එනවා. ටිකක් කේන්ති ගියාම එනවා. ඉතින් ඒක හොඳ මෙතඩ් එකක් මේ කේන්ති ගිහිල්ලා කේන්තියෙන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න එක. yes ඉතින් අයියේ අපි දැන් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. මෙතනින් ඉවර කරන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එක.
අද ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න. Tamanට කෙනෙක් නැත්තම් තනියෙන් හරි මේක කියන්න. තමන්ම ඔව් කියනවා. තමන්ම නැහැ කියනවා. ඉතින් එහෙම හරි කරන්න. තනියෙන් හරි කරන්න. දෙන්නෙක් නැත්තම් තමන්ම මේකට ඔව් කියන තර්ක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම තනියෙන් ආගිව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් කටට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පාර්ට්නර් කෙනෙක් නැහැ. අපිටත් කෝල් කරලා කියනවා අනේ අපිට පාර්ට්නර් කෙනෙක් නැහැනේ. අපිට පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයලා දෙන්න ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම ඉතින් අපිට බෑ. ඉතින් තමන් කොහොම හරි හොයාගන්න එක්කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙක් නැත්තම් තනියෙන් හරි කරන්න. තමන් තනියෙන් ආගිව් කරන්න. තමන්ම ඉංග්‍රීසි ඉම්පෝටන්ට් කියන්නේ අනිත් පැත්තටම not important කියන්න. හරිද? මේ ටොපික් එක විතරක් නෙමෙයි ඕන දෙයක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ දවස්වල ඕන දෙයක් ගැන හරි එක පැත්තකුයි ආයි තව පැත්තකුයි අපිට දෙපැත්තම කතා කරන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම එහෙම තියනවනේ කියන්නේ. හොඳ පැත්තක් නරක පැත්තක් එහෙම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බයිසිකල් පදින එක හොඳයි, බයිසිකල් පදින එක නරකයි. හරි. ඉතින් එහෙම අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ආ දේවල් පුළුවන්. බත් කන එක හොඳයි, බත් කන එක නරකයි. රැයට පිටි කෑම කන එක හොඳයි, පිටි කෑම කන එක නරකයි. ඉතින් ඔය ගොඩාක් දේවල්. හරි. ඉතින් ඔය දේවල් ටික හොඳටම ඔලුවට ගියා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඔය ටික එහෙනම් හරියට පුරුදු වෙන්න අපි දෙන්න කියලා දුන්නා වගේ. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.